Good morning, students. I think everyone is fine with health, right? There has been some gap of holiday, long holiday. So now what we'll do, we'll come again back to the track and we'll start the syllabus, right? So I think chapter 1 and 2 are over. That is chemistry part. So now what we'll do, instead of taking the third one, that third chapter is also chemistry, right? Atoms and molecules. So instead of that, we will take chapter number 8, that is motion. Chapter number 8, motion. So this is of physics, right? So two chemistry have been over. So now we'll change from chemistry to physics and then later from physics to bio. Alright? So coming back to chapter number 8, that is motion, we'll be continuing this. Okay. Whenever you hear the word motion, what all comes to your mind? In our day-to-day life, we have seen that there are many objects which are at rest and there are many objects which are moving. We have seen birds flying in the sky, fish and dolphins swimming inside the water, and then atoms, molecules, planets, solar system, galaxy, these all are also revolving, they are also moving. To few people, one object might be in motion, but to another person, the same object may be at rest. ಈಗ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ನೋಡಿರಬಹುದು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, in case if you are moving in a car, in a bus or in a train, you see when you peep into the window, what you will do, you will find all the trees are moving backwards. Is that right? So inside, you are sitting inside the train and you are having a view outside the train, so that whatever the trees are there, they are moving backwards. So you feel that those trees are in motion. And the person who is standing outside the train, who is watching you, who is watching the train in motion, he feels that train and the people in it are moving forward. Is that right? But the person who is sitting inside the train will find his co-passengers are at rest. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕಿಟಕಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಡ ಮರಗಳಿರ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೊರಗೆ ಒಬ್ಬವ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಷನ್ ಒಳಗದಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕಿಟಕಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೂತವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್. And we all know that in the motion there are types of motion: oscillatory motion, vibratory motion, right, circular motion. We find many in that. So now what we will do, you tell me whether the walls of your home or walls of your classroom, are they moving or are they at rest? ಈ ಸದ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋಡೆ ಇದೆ, ವಾಲ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೂವಿಂಗ್? No, it cannot move. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದನ್ನು ದುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸುಮ್ ಕೂತ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್? ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್. So while describing motion,
we need one specific reference point. For example, I told during the last classes when you attend, right? When you came to school, I was telling you, ಏನಂತ ಇವಾಗ ನೈನ್ತ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಬ್ಬರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೀರಿ, ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಬಂದೀನಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಕಡೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅದ, ಬಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಷನನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is clear. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? We describe the location of an object by specifying a reference point. So, example, let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು, 2 kilometers north of railway station. This is clear. So assume that this is the village, right? Here think that this is the railway station, right? So illinda 2 kilometers north of railway station. So if this is north, this is going to be south, and this should be east, and this should be west. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಒಂದೆರಡು ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ. So now, as for this village, this is the map, right? So now, assume that what they told, a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. So 2 kilometers from here to here. So this is 2 kilometers. Towards north, right? This is the north. So here, ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ವಿ ಟುಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ with respect to railway station. So in school area ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we took railway station as a point of reference. ಸೊ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, we took this railway station as the reference point for addressing the school, right? In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference points according to our convenience. So ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕಡೆ ಸರ್, ಯಾವ ಗುಡಿಯೋ ಸರ್, ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗುಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ reference point, that is origin.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this clear? So this is about describing motion. Now what we will do? Now we will study about motion along a straight line. Motion along a straight line. It's a straight ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ origin, starting point, and assume that this is another point, right? So we consider this as x. So O is the starting point and x is the finishing point. So now what we will do, we will see so this is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. So this is in kilometers, right? ಇದೇನು ನಾವು 10, 20, 30 ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, that is in terms of kilometers, right? Now what we will do, we will move from this O point to say this A point, right? So now O ದಿಂದ A point ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So O ದಿಂದ A ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, right? Because we are studying about motion along the straight line, ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಈಗ ನಾವು O ದಿಂದ A ಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಓದಿಂದ ಎ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಯಿತು? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 0, 10, 20, 30, 40. So 40 kilometers of distance have been covered. Sarina, I think I had told you this about in the class, right? But still, listen. So ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಂದ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಹೋದ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನ? he is covering 40 kilometers of distance. And again from A he is moving towards B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ? ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ತಾನ, ಹೊಳ್ಳಿ ಬಿ ದಿಂದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? A person has traveled from O to point A to point B and to point X. So assume that these are stations. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ X ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಓದಿಂದ ಎ ಹೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಯಿತು? 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ರೈಟ್? ಓದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓದಿಂದ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿಂದ ಎ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನ ಪ್ಲಸ್ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಓದಿಂದ ಬಿ ಮಟ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, that is OA plus AB gives you OB. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ OX, ಓದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ O ದಿಂದ A ಗೆ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ A ದಿಂದ B ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ B ದಿಂದ X ಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು O ದಿಂದ A 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ A ದಿಂದ B 10 plus 10 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ B ದಿಂದ X 10 plus 10 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಟೋಟಲ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ OX, right? So now O to A 40 kilometers, O to B 11. O to B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? O ದಿಂದ A ಬಂದು A ದಿಂದ B ಬರಬೇಕು. So from O to A how much it is? 40, and from A to B it is 10 plus 10 20. So that is 60 kilometers. So O to B is 60 kilometers. Then O to X, O ದಿಂದ X I told O plus OA plus AB plus BX, that is we have done here. So it is 80 kilometers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ what is distance? How you are going to tell me distance? What is the distance there? Yes, can anyone tell me? The path covered by an object, the path covered by an object or traveled by an object is said to be distance. It will be having magnitude. All right, so this is distance. Distance andrenu? The numerical value of physical quantity is magnitude, that is different. So distance means the path covered by an object. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it is the shortest distance between 2 points. Shortest distance between initial point and final point. The shortest distance between source and destination. The shortest distance between starting point and finishing point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? O ದಿಂದ X ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ ಹೊಳ್ಳಿ B ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. Okay, listen. Now, a person has moved from O to X and then again he has come back at point B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? O ದಿಂದ X ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರಾಗ B ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನವ. So here how much distance he has covered? O to X, that is 80 kilometers, and then to point B, this is point B, right? So ಹೊಳ್ಳಿ 80 ಹೋಗಿರ್ತಾನ, ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾನ plus 10 plus 10. So 80 plus 10 90, 90 plus 10 100. So 100 kilometer ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ. So there the person has covered a distance of 100 kilometer, right? ಯಾಕೆ ಅವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ O ದಿಂದ X ಗೆ ಹೋಗ್ದ, ಹೊಳ್ಳಿ X ದಿಂದ B ಗೆ ಬಂದ. ಸೊ ಹೋಗಾಗ 80, ಬರಾಗ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? I told that displacement is the shortest distance between starting point and finishing point. So starting point ಯಾವ್ದಿತ್ತು? O ಇತ್ತು. So finishing point ಯಾವ್ದು? ನಮ್ದು point B. So what is the shortest distance? Shortest distance ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಡುವರಿ. So here from O to B ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 60 ಆಯ್ತು. So that is the displacement. Are you getting my point? Okay, another example. What we'll do? We'll take another one. So again from starting point he has moved to point X, right? So what is the distance here? ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? O ದಿಂದ X ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಯ್ತು? OX
ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು? 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಓದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಯಿತು? 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? I said displacement is shortest distance between starting point and finishing point. ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ನಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಓದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ, ಹೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಓ ಟು ಎ ಅಂದ್ರ ಓದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ದಾರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಓದಿಂದ ಎ ಅಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು? 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ 90. ಇಲ್ಲಿಂದ 80 ಇತ್ತ 80, 90, 100, 110, 120. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 120 kilometer. Then what about the displacement? Displacement is the shortest distance between starting point and finishing point. That is this one. So estaitadu 0 to 40. So there 40 kilometers will be the displacement. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತದ? 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದ. ಮರಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ದಾರ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಇರ್ತದ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕ? ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಉಳಿತು? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ displacement can be equal to distance. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗ್ಯದ ಅದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಇರ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿನ ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾವೇನು ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this clear? Okay, anyway, we'll see about scalar and vector in the higher classes, not now. ನಿಮಗೆ ಸದ್ ಏನು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು. Is this clear? Okay, I think it's enough for today.
So what you have to do is, again you have to go through this textbook, chapter number 8 motion. ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ರಿ, right? That is the homework. You have to read the chapter whatever is taught till now, right? Okay, that's the one for you. So keep reading, take care of your health, stay home, stay safe. We'll meet you in the next class. Thank you.